Ebya President Paul Kagame byandibanga ate munange sibirungi anti amawulira gavaayo ate mwana tugali mu kwongera okutukakasa nti omusajja yandibanga ate omwaka guno alabikanga tebigenda kubeera birungi wadde obunnabbi bweyongedde okubeera nga ate bufuluma. Nze mbakuleetedde abawadde obunnabbi nga bagamba nti omwaka guno tegugenda kuggwako nga President Paul Kagame nga mwanattu akyali mulamu naye nga essanyu eriri eno ate mwana tupitirivu nnyo oluvannyuma lw'amawulire okuyitingana nti President Paul Kagame yafudde. Ngenda kubeera nga tenga kuwa mu bujjuvu kwasa n'ekiriwo ewa Ssaabasajja Kabaka King Saha mukuleetedde kwasa ne Beyonce we. Ku Essie News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo atannaba kubeera nga subscribinga notification bell ogiteekeko videos zino beere nga ate ozifunira mu budde. Video gimpeere like ekintu kikulu nnyo ekyo ate ebeere nga etuuka ku oyo yandyetaaza okubeera nga ate ne bino oba oliawo abimanya. Kankutandikira ku side wano katutandike n'omwana ow'obuwala omuyimbi wa gospel Baby Gloria kwasa n'omwami waffe fenga ba social media in-laws omwami waffe Jonas munnange bwe bati bwe balabise batuwadde ku bufaananyi munnange ng'embaga tennajja basookedde mbifaananyi abaana bano ate omusajja si ye mukubi w'ebifaananyi kati bagenda kutusa obufaananyi paka kuwulira bubi naye nga Gloria atugambye nti baddiya mwetegeke kubanga okutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini tugenda mu bikujjuko byambaga. Tugenda mu bikujjuko byaki byambaga. Jjukira basooka ne bakola okukyala kakati ekiddako kwanjula bwe kuggwa embaga erume. Ndowooza bagenda bigatta okwanjula n'embaga naye nga Baby Gloria atugambye okutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogujja tugenda mu bikujjuko byambaga. Tubagaliza kisinga munange ffe tubagaliza obufumbo ate obulungi. Yenno Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ono bwatyo yasiimye n'akomawo mu nsi ye oluvannyuma lw'akabanga ng'ali bweru wa ggwanga eyo gye yali yagenda okubeera ng'ate asinkana abasawo be baddemu bamwekebejje balabe ate mwanattu obulwadde obumuluma butuuseewa mu kuwona wasa n'okumwekebejja bambi okulaba obanga ali bulungi ddala. Ono nno akomyewo era nga ku kisaawe Entebbe awo ayaniriziddwa omumyuka asooka owa Katikkiro ow'ekitiibwa Professor Twaha Kigongo. Ssaabasajja Kabaka ono abadde Germany gye yali yagenda okubeera nga afuna obujjanjabi naye yakomyewo. Kakati ku side wano eyo nga tuvuddeyo King Saha kwosa ne Winnie wa mami oba muyite Beyonce we Uganda anti King Saha yatugamba ono ye Beyonce wa ne Uganda amwagala bitya. Amwagala ebitenkanika ate kati eŋŋambo ne bwe ziri mu kweyongera nti Saha ne Winnie wa mami beekwasaganya embu beekwasaganya mbu King Saha munnange byandibe bituufu kubanga bambi Saha ayina engeri gy'ayagala Winnie wa mami ennaku zino ate yasazeewo amusapootinge paka kuwulira bubi. Akatambika akano ddiya wange babano ate tugende mu nsonga za President Paul Kagame. Tambula ne Saha ku shows mostly zabeerako ne mudura mugatteko ne mudura abeera naye ajja kuyimba n'abayimbi bangi nnyo ne gwe nalabyawo nga bandiyimbyemu bonna lwakuba ali Tanzania. Anedda tomuteeka eyo oma bitambula ayina okukola musebo ne bamunaiza mbade manyi Diamond Platinum yonna watuukika ogenda kutwala omukazi bamukuddeko ono muyimbi wange Uganda ni Beyonce. I know, right? Not your usual Walifa. Uganda ni Beyonce. Saha mwana ono omulabawa ng'omulese ebintu no Saha ng'olese ebintu by'okusudiya abaana ab'obuwala like yes ono omwana bamwegomba bangi ng'omulese okumusudiya n'okumuteekamu oyo Uganda Beyonce kola. Akula mpola. In life they grow and it's a process. Yeah. Ekisinga obukulu consistency. Musaba nze kimu kulemezangamu. Okay. Fenna twajja mu nsi nga tebatumanyi.
naye kati tukedde ng'abantu abamu batukiririzaamu confidence alina okumanya nti ebisoomooza bingi naye nje kisinga obukulu mumuyambe mupushinga ekaliya ye kijja kukola bubi ng'ayiseemu nga wagana omuyamba ng'okyamuzalayira ku starting point kati ate omulimbelimbe nti mwana gwe okikubye naye nga nabasaba wano nti mumupushinge okitegedde nze mu nsi ndabye ku bantu abajjira mu lugabire nayambala engatto nze omu ku bo olaba wini manyala be Green Family osaka mpaka loka Green Family kyokali nnyo mwana ano Green Family omulabi kati ayinayo abawagizi babayita Green Babies ba Green Chief ayina ba Green Babies kati bawoya ba Green Daddy. Kakati bwetudde luyeno mu nsonga za President Paul Kagame ekisooka kya byonna abo bonna bali mu kuwulira engambo zino ezigambibwa nti President Paul Kagame yafudde basanyufu bya nsuso era nga omwami ono mukulu Vincent agamba nti ye wuno ng'atuwa ensonga lwaki musanyufu ate nze ndyoke nkwongereyo. Hello TikTokers, ndi musanyufu olw'amawulire agali mu luvuuvumo g'empulira agalaga nti mwami Museveni yafudde. President Paulo Kagame Rutagambwa ow'eRwanda. Ndi musanyufu nnyo ku lw'amawulire ago. Kuba Kagame bwe biba bituufu nga yafudde, kitegeeza ne Museveni abaana atera okufa. Kubanga akakadde tekafa kamu ku kyalo. Naye eyo si y'ensonga. Kagame bw'aba yafudde mbaleetedde ebyama ebikusike bannayuganda bye mubadde mutamanyi ebyakolebwa mu lutalo lw'eruweero ebyaviirako bajjajjaffe ne baganda baffe okufiira mu lutalo lw'eruweero. Obwo obuwanga bwe mulaba eruweero obusinisa amannyo mwami Museveni ne banne bwe baagaana okuziika abo abantu bonna temulowooza nti baafa lwa buyinza. Olw'okuba Museveni yali anoonya buyinza. Abantu abasinga be mulaba eruweero abasinisa amannyo, abantu abo mwami Museveni ne banne baabatta lwakubabbako ttaka. Era wano wenjagala okugambira abantu abaliraanye Paulo Kagame bw'aba akyalimu akalamu nga tannafa mumugambe tafa n'aleka ettaka lye yattira bannayuganda mu katokolidozi okubula okubamalayo. Mwami Kagame toleka ttaka lyo kubanga mwagala nnyo ebintu by'ensi. Mulinga abagamba nti bwe munaafa bagenda kubaziika nabyo mugende nabyo. Kakati toleka ttaka lyo komawo osooka olyetike square miles z'ettaka z'olina mu katokolido komawo ozeetike ogende bakuziike nazo totulekera ttaka lyo mwami Kagame. Apaana engeri gye mwagala ebintu by'ensi tetwagala bwe mufe ebintu ebyo mubireke ku nsi bannaffe ebintu ebyo babibazingireko ng'omukeeka babibateere mu keesi mugende n'ebintu byammwe kubanga ebintu ebibayiisa ebintu ebibaleetera okuyiwa omusaayi gw'abantu ogutalina musango ne mutta abantu lwa bintu ate lwaki mufa mubirekewo bannaffe temulekaawo bintu byammwe. Kagame komawo weetikke ettaka lyo lye wattira abantu mu katokolido ogende nalyo bakuziike nalyo genda olundire ente ezo mu ntaana ettaka lyo tolitulekera Kagame. Kati bannayuganda ettaka lyonna lye mulaba erya katokolido lye mulabako abantu be bayita abanyarwanda oba mwe be muyita abalaalo abo abantu si be bannannyini ttaka eryo. Ettaka eryo bannannyini lyo abo abaliko baali bateekako obuteesi. Ettaka eryo bannannyini lyo abalirinako ebiwandiiko bali abantu aba okuli mwami Museveni okuli Paulo Kagame yennyini oyo gwe bagamba nti yafudde okuli ne mwami Sali Musale. Mumbuuze nti baafuna batya ettaka eryo lyonna eriri mu katokolidozi. Mwami Museveni ye ne banne bwe baali balwana olutalo lw'eruweero balwananga kufuna bintu ebyo baddiranga ejjinja limu ne balikubisa ebinyonyi ebyo balwananga kutwala buyinza bwa Uganda naye nga mu ngeri y'emu balwana n'okutwala ettaka eriri mu katokolidozi nga balwana batya batuulanga ne bamanya nti kiri ekyalo oba eri eggombolola eriko abantu bwe bati babeerako ne famire zaabwe ate be bannannyini ttaka eryo lyonna.
mwami Museveni ne banne bajjanga ekiro ne basaanyaawo ekyalo Kiramba emirambo ne bagitikka mu bimotoka ne bagikuŋŋaanya bwebwo obuwanga bwe mulaba eruweero obusinisa amanyo bwe baagaana okuziika kati bwe battanga abantu ku kyalo Kiramba baabanga bamanyi jukira abantu bedda bwe bazimbanga amaka wasanganga omusajja Semakanga batabani be bonna bawasizza abakazi naye nga bonna bazimbye awo amayumba gaabwe bwe batyo bwe bajjanga ekiro bonna ne babazingako ne babatta okuva ku kaana ke bazadde ekiro paka bonna famire ne bazisaanyawo ne bamanya nti kati ery'ettaka tewali agenda kulibanja lifuuse lyabwe era olwamalanga nga basengula Banyarwanda bannaabwe nga babateeka ku ttaka eryo beba abantu bemulaba eyo mu katokolido bwe batyo bwe babateeka ku ttaka naye ng'ettaka eryo mwami Museveni ne Kagame baalifuna mu lutalo nga bayitira mu kutta abantu abaali bannannyiniryo ne famire zaabwe zonna nga bazisaanyaawo bwe buwanga obwo bwe mulaba obusinisa amanyo bwe baagaana okuziika eyo y'engeri mwami Museveni ne banne gye baafunamu ettaka mu katokolido ery'ettaka erisinga eriri mu katokolido lyonna ly'abantu aba ono Paulo Kagame envuvumo gwe zigamba nti yafudde Paulo Kagame watta bannayuganda ng'obatta lwa ttaka tolekaawo ttaka lyokomawo linone Paulo Kagame watta bannayuganda gwe Paulo Kagame nickname gye yali alina mu nsiko baali bamuyita Pirato Salimu Sale erinnya lye yali alina mu nsiko nickname baali bamuyita Walumbe aba abantu baatemula abantu Salimu Sale simanyi oba waliwo alisonyiwa omu ku bantu ba famire yo Kagame simanyi oba waliwo omuntu alisonyiwa omu ku bantu ba famire yo mwami Museveni simanyi oba waliwo omuntu alisonyiwa omu ku bantu ba famire yo ne mutuuka mwe bannayuganda olutalo lw'eruweero terwali lutalo yali genocide baatuukanga ku kyalo nga bamaze okutegeera nti kwe kuli balandi road bannannyini ttaka ery'eggombolola eyo ekyalo Kiramba eggombolola namba yonna abantu ne babatta ne babapakira mu bimotoka ne babakuŋŋaanya bwebwo obuwanga bwe mulaba eruweero obusinisa amannyo kale bantu mmwe Abanyarwanda simanyi Banyarwanda mmwe naye Katonda eyatonda ensi eno yasinga okumanya Kakati ne mu bantu abasinga oboolyawo obwedda abasinga be balindiridde okubeera nga teboogera ku nsonga ya Pulezidenti Paul Kagame ye Fred Kajjubirumbuye kakati ne Fred Kajjubirumbuye naye obwati bwagamba ku nsonga eyo ate n'oluvannyuma nkutwale mu bano bannabbi abaawa obunnabbi nga bagamba nti Pulezidenti Paul Kagame omwaka guno tagenda gusukka katambika kano dya wange tugende maaso kubidde essimu mukubira amasimu bannaye ebintu bya Pirato biki nabaganya ensonga za Pirato nziri bbali nga nasubira esambingala naye wajepa bitu sitaani ayina abakozi mumpulize bulungi munkubidde amasimu wiki 3 bannaye ensonga za nabagamba ensonga za Pirato nziri bbali nga modali oba nazesambye nga nasubira esambye beesambye ngalabi naye kamba weko Katonda bidawo bino under the Tusi dynasty ya 50 master plan no kutwala East and Central Africa kamba weko preamble katono nnyo a center of power ne funding center bagiyita Uganda Museveni ye supreme leader era nga abadde deploying abakulembeze be okwetola East Africa bamazanyire bizanyo Kenya yateekayo Ruto n'amuteekayo Ruto enaku zino ali bwati bamukuba left and right and center era ndo bwetabe entanyo onakulwa enchayinza okuba atuse mu ggwanga musimbi balina ka conference munyonyeeyo South Sudan nateekayo Salva Kiir naye there is a possibility Salva Kiir naye mane ane Salva Kiir Congo nayagala ateekeyo empire debayisa ne budget namba negenda okuzimba ennyinko emengude Congo kikyagaanidde ddala kuba kyali Tanzania ali nsi nnungi naye okuva yakwataganayo omukazi Tanzania yonooneka ennaku zino bakwatira ddala abantu babasibira ddala battira ddala Tanzania Burundi yo teyayagala kumanya yafuuka nonsense kati wamakulu Pirato ebintu bingi biri ku ground wabula Pirato wonna buli muntu yenna Kebere TV Kagame mawulire buli muntu yenna alikwati wabula kye bakola bakulyetinze
diversion okuretrievinga videos zonna enkadde ez'omukulu ze yaliko mu public zebaziza naye abannansi bakimanyi bonna basirise babyogera mukitegedde. Ameefuga g'eggwanga eryo gabeerayo nga lumu ogw'omusanvu buli mwaka nga lumu ogw'omusanvu. Wabula era Pilato talabiseeko ku meefuga ago, talabiseeko wantu wonna talina walabiseeko. Kati n'olw'ensonga eyo dynasty yaabwe etandise okujjamu ebituli. Olw'ensonga nti nabagamba Katonda yasinga enkwe oba opulaninga kino yaba pulaninze kiri. Congo byafa. South Sudan nayo tekitambula nga bwe yakibala. Kenya tekitambula nga bwe yakibala. eRwanda tekitambula nga bwe yakibala. Burundi yokka yekyamulemesezza. Kati mwenna njagala mubere careful nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu East ne Central Africa wakati awo. Olw'ensonga nti ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera unveiled very soon mugenda kutya. Naye nga kyemulina okumanya nti ensi bwetambula si bwe mugirawo, ensi etambula bula. Goba opulaninga kiranga ne Allah apulaninga kirala. Kubanga ensi ebaddemu basajja abanene abakambwe ennyo abatiisa. Where are they? Ewafiira omuzira tewaba wanene nnyo, waba omutono omuzira afiira watono nnyo. Tafiira wanene. Kanjala bagamba buli muna Uganda gy'oli ba n'essuubi ng'otaddemu amaanyi. Ba n'essuubi nti buli kimu kijja kutereera ng'otaddemu amaanyi. Abasajja abaali ab'amaanyi g'ensi batya tebalinayo walabikirako ku maapu y'ensi baggwako. So temusuubira nti mugenda kubeera mu njege lubeerera. Tulina kwesalira kulemerako mutegere bulungi ekigenda mu maaso. Naye nga njagala bagamba mulya ne mwebaka mulina ebizibu naye abasajja ekintu kyabwe kirina ebizibu. Muganda wange tulanga osula mu kiyu kimu nga n'emisana olya lanchi yokka ekyeggulo tolya na breakfast ogirya nga balina ssente at their disposal. Basula ku acres and acres. Basula mu 5-star. Batambula mu business class. Batambula mu first class. Tebeebaka. Balina ebizibu. Twamanyi kikigenda kuddako enkya. Neggo wattu bakunyigiriza. Naye oteekwa okubanga obulamu bwo buli bulungi okusinga bo. Lwaki obulamu bwawe buli bulungi? Lwaki bali mu mbeera eyo? Bayise gwe bayita musajja wa Katonda nze gwe sikkiririzaamu. Najja n'asabira buli omu gwe yasabidde gwe yasabidde. Wabula kyemutaataddeko nnyo mulamwa. Kyemutaataddeko mulamwa. Nakibanyumiza luli ne Omanyi The president of abamubakkiriza Rwanda is bagamba going to nti be ensi killed etalimu by the bonnabbi USA. ensi His name is ebatagenda Paul kugenda mu Kagame. maaso His death will not be a natural death. It will be at the hands of the U.S. Special Operations Branch. Now, I have no idea who these people were, so I had to go to Google later, and now I can read to you, as was written in the prophecy, what U.S. Special Operations means. They are the Army Rangers, Green Berets from the Army, SEALs from the Navy, Marines, the Marine Raider Regiment, something called the Night Stalkers, something called the Psychological Department, and others who occupy the elite top forces of soldiers. The Lord said that Paul Kagame's death, President Paul Kagame, is not going to die at anyone's hands except at the hands of special forces, meaning that his death will be caused by one or more of these armed. Bye-bye, Kagame. Bye-bye. This is the year that it all comes to an end. Bye-bye, Kagame. The president of Rwanda is going to be killed by the USA. His name is Paul Kagame. His death will not be a natural death. It will be at the hands of the U.S. Special Operations Branch. Now, I have no idea who these people were, so I had to go to Google later, and now I can read to you, as was written in the prophecy, what U.S. Special Operations means. They are the Army Rangers, Green Berets from the Army, SEALs from the Navy, Marines, the Marine Raider Regiment, something called the Night Stalkers, something called the Psychological Department, and others who occupy the elite top forces of soldiers. The Lord said that Paul Kagame's death, President Paul Kagame, is not going to die at anyone's hands except at the hands of special forces, meaning that his death will be caused by one or more of these arms of the U.S. covert military. The Lord says that this man is a bold man. This man is firm
uncompromising. He has gold. He has diamonds. The Lord was saying to me at 5 o'clock in the morning, he has copper and iron ore. He has the thing that goes into cell phones and everybody wants it, but he is in control of the mines. He only gives it out as he feels and by limited contracts. So I had to go and look. And here, I found that this mineral is called coltan. When I was given the African prophecy, I could not remember for the life of me what the thing was called. But when I went to look, what is it that goes into cell phones and computers, I said, Google told me that the mineral is called coltan, a highly desirable mineral that you use to make all forms of electronics work. The biggest producer of coltan is the Democratic Republic of Congo, the DRC. And the Lord was letting me know that DRC is directly linked to this prophecy. He says that the region of the DRC has historically suffered a curious habit of presidents who die one after another. And that region has been plagued by endless wars, skirmishes, and rebel leaders. And he said that you cannot divorce that shocking and painful instability, social instability. You cannot divorce what you see, the wars and the rebel leaders and the dying presidents, from the shocking amounts of coltan that they produce. So the coltan that the DRC has, you cannot separate it from why they have wars, why their presidents consistently die in a row, and things like that. And he said they also have high amounts of gold, silver, extremely high quality diamonds, iron ore, and something that he only called mineral rich dirt. And I will speak on that in a moment. There's another term for this, but that term didn't come to me easily, and I still do not know what this dirt is called. The Lord says that the DRC is very resource rich, yet it is one of the most militarily unstable countries in the world. And the Lord let me know that DRC is unstable directly because of the intervention of foreign powers into the politics of that country, which will be explained more. Now, this mineral rich dirt, I do not know what it's called, but I saw it in a very old prophecy concerning China. I saw in that prophecy, when the Lord showed me China was growing at such a fast rate. I think this was in 2019, I put this prophecy up. I saw China, and China was sitting there, and then China put out these big glass tubes. So I want you to imagine a tube as big as you want to. It was a massive tube, and these tubes came out of China like huge vacuum cleaner hoses, but they were made of glass. And so I could see what was passing through the tubes. And what I saw coming through the tubes were a lot of resources that China needs. I even saw in one tube that China was pulling eggs from a country. So China was pulling nothing but eggs. And I was wondering, Lord, who pulls eggs? Eggs are so fragile. Who would ship eggs to their country? Why can't a country produce their own eggs? And the Lord said to me, Celestial, this country is growing at such a fast rate. This country cannot even feed itself. This country has no problem wrapping each individual leg because they are such hard workers, and shipping those eggs home to consume and to feed their rapidly expanding economic base or whatever it is. And one of the things I saw being sucked up from Africa, which made no sense to me, was just what looks like red dirt. It just looked like red soil. And I was thinking, who ships dirt? And the Lord was saying to me, that dirt, inside that dirt, are tiny millions of particles of all kinds of minerals and things called rare earth that are extremely valuable. But because it doesn't always come in a big lump, like silver or gold might come in a lump, it is easier to get the dirt, take it there, and treat it for its value. So that is what I saw, this mineral rich dirt coming through the pipeline into China, and DRC has a lot of it. Now, God says that here are the reasons President Paul Kagame is going to be killed. President Paul Kagame keeps a very tight rein on the resources of Rwanda. So God says that he gives out limited contracts for the resources. And the Lord says that this does not suit America or other Western countries because they like very long leases. They like 30 or 40-year leases. They also do not like to comply with the laws of a country, especially when they feel, as God says, that they are better than that country. When they feel that this is just a small, irrelevant country, you don't have this, you don't have that. And do you know who we are? God says that American companies hate to abide by the laws, residence laws, tax laws, labor laws of other countries, and they routinely flout the laws, break the laws. They want special laws for them. But I already shared in past prophecies what happens when, as a nation, you build up companies that don't want to play by the rules. You build up companies that don't even know they're corporations, but they think that they are separate countries unto themselves. I shared in past prophecies, and I will not go into this too much because this is an African prophecy for Africa. But when you build monsters at home, it is those very monsters that I saw will come to the doors of American homes and take people away to kill. U.S. government has no money to speak of. And so I saw when they were carrying out their state mandated
executions. They did not have the money to have a military that can go across this huge continent and get everybody. Amazon was helping them. Microsoft and companies like Apple and companies like companies even in the financial sector. These companies, believe it or not, you may not want to hear it, but that is up to you. These companies will have so much money in the future that they had standing armies. I didn't say mercenaries. I said standing armies. They could issue them weapons. Just the way a country has an army, these corporations had armies, and it was the corporations, people who were helping the New World Order cops in black come to the doors. And so to get back to this, the companies that come to these countries, they want the minerals, but they do not want a 3 to 5 year lease. That, the Lord says, Paul Kagame will review the lease at the end of the short term. He will come back to the lease agreement and say, you guys were mining £100 per minute. At this rate, you were paying us, but 3 to 5 years plus inflation, plus economics, plus changes in the market. We're going to review the terms and we're going to go up to current market rate. The Lord says that America doesn't want that. American companies don't want that. And that is one of the primary reasons this man is going to lose his life, because he keeps making sure that the contract amount to be paid to the country will be based on current market value, based on what other people would pay in other countries like the EU. Paul Kagame is one of those people who feels if you will pay Britain this, if you will pay France this for their stuff, we want to be at that same level. He says that this country can easily suspend the license of a foreign company or revoke the foreign company's rights if Rwanda feels that African workers are being treated poorly, if African workers are being assaulted. He says that if the company is doing too much environmental damage, so mining and then not fixing the environment, mining and just leaving what is called a slag pit. You mine, and then you just leave this huge hole in the earth. You don't do anything to prevent, so that in 5 years, that whole area doesn't wash away the villagers, all the trees, their goats. You just destroy the landscape. He does not accept things like that. God says that foreign companies, Western companies, hate this sort of treatment. They prefer the type of leases that easily outlasts 2 to 3 presidents in a region, meaning that they want the kind of lease that is so long that you will sign it, and that country will have elections 3 times before that lease ends. God says that it makes America furious to be treated like it's an ordinary nation, like any ordinary nation. Most of all, God says, Paul Kagame has guts, and he continues to say no to things like gay sex, homosexuality, or legalizing gay marriage. God says that this has greatly infuriated the United States in their dealings with this man, and they're tired of him. So I didn't write all this, but God just says that they're fed up with him, and they have already made a decision with him. And that is why I said in the Africa prophecy that the feeling that came to my heart is that it is a done deal about this man, that they are going to take him out for these things. He will go where the president of Haiti and the president of Venezuela went, said the Lord. The Lord said that South American leaders also have fallen prey to American hands, that much of their national upheavals, so their political instability and their wars, the Lord says that it is instigated by their neighbor to the north, meaning that America is the puppet master. And you suddenly see, oh, Brazil is having this, and oh, this is happening in Chile. But the Lord says that behind the curtain, the neighbor to the north is calling the shots. Father said, Paul Kagame will go where everyone who says no to America goes. The United Nations can't protect him. His own government forces can't protect him. He will be assassinated. He has gold and diamonds. He has that precious trigger for electronics. But unfortunately for him, these were God's exactly word, too bad for him. He also has the guts to stand up to America, and that will not be tolerated. And therefore, President Paul Kagame will be killed. The Lord has mentioned this man to me before, but this was only in personal conversation, saying that he is representative of all people, meaning his death is just another tick, another notch in the U.S. belt. He represents the people who maintain a hard line against U.S. politics wherever that country's politics does not line up with America's politics. So God says whenever a president has a divergent view from what America would like them to do, what America would like to say, well, we would like to see you legalizing or easing up your anti-gay laws. We would like to see more freedom for the LGBT flag to fly. We would like to see you change your stance on abortion. Whenever a president has views on what is best for his country, God says that that person goes where everyone who says no to America goes. So God says that in the future, when you hear that this man has lost his life and they're bringing it and saying President Paul Kagame, unfortunately today, killed by his own bodyguards, such as they said about the president of DRC many years ago. President Paul Kagame, unfortunately, the victim of a national coup,
God says, whatever you hear, the United States of America planned his death and gave the order for it out of frustration of being resisted by someone they feel is beneath them. His death will be by U.S. Special Forces branch. This is the word of the Lord. Nimutringa batulabi ayamba nnyo okujjanjaba emisujja omuli typhoid, omuli malaria, omuli brucella. Lwaki ajjanjaba emisujja egyo? Ayina nacho antifungal ne nacho antibacterial properties. Ayamba okufufugaza obuwuka obusirikitu obulumba emibiri gyaffe ne bunafuya ekibumba. Kati omubiri gwo ne gutandikwa okuba nti gukyalina basirikale bamala buli kadde n'obeera luyongoyongo, n'obeera nga ofuna olubogumo, n'obeera ofuna oluwewowewo, n'obeera nga oli mulwadde. Naye gundi lwaki tawona? Musujja gwamulemeramu ne bakuwa endwadde z'olina ne z'otayina. Kozesa Neem tree. Era ffe ku Bivogane twakolamu n'akakebe ak'ensaano Neem tree powder. Muntu ajja buzine yeguli akebe kanase n'ejiike emu n'ateeka ku mazzi ga gookya. N'endokwa weeziri ez'omuti ogwo